Sa video na to, magsasolve tayo ng mga board exam problems sa engineering. At ang topic natin for today ay Arithmetic Series Part 2. Isasolve natin ang numbers 216 to 220 dun sa reviewer natin na 1001 Solved Problems in Engineering Mathematics. Kung first time mo lang sa channel na to, I'm Engineer Charvin, isang chemical engineer and board exam Topnotcher. And if you want to learn from me, just click the subscribe button below. So kung ready ka na, let's solve some problems. Number 216. In a pile of logs, each layer contains one more log than the layer above, and the top contains just one log. If there are 105 logs in the pile, how many logs are there? So itong problem na to ay isang example ng arithmetic series na problem. Each layer contains one more log than the layer above. So ibig sabihin, habang bumababa yung pile or habang bumababa yung layer, tumataas siya ng isang log per layer. And the top contains just one log. So dun sa taas meron tayong just one log, isang log lang. Tapos habang bumababa, dumadami yan. So sa second layer meron tayong 2 logs, third layer meron tayong 3 logs, fourth layer 4 logs, and so on. Hanggang sa makarating tayo sa base. So sabi dito, if there are 105 logs in the pile, how many logs are there? Or layers pala dapat to. How many layers are there? So meron tayong number of logs, which is 105. Ito yung total nito. Tapos ang hahanapin natin, ilang layers ang meron. So 1, 2, 3, 4, up to n. The same din to sa number of terms sa arithmetic series. So dun sa arithmetic series natin, meron na tayong A1. So ito yung first term natin. Parang ito yung A1 natin, A2, A3, A4, up to an yung pinakababa. So ang required dito, kung ilang number of layers. So n ang required. Ang given tayo yung A1. Yung A1 which is 1. Tapos yung common difference which is 1 also. Kasi 1 yung difference nila eh. Anong difference ng A1 tsaka A2? 1 log. Kasi nag-i-increase siya ng isang log per layer. At ano pa yung given natin? 105. Itong 105 na to, ito yung total natin. O yung sum ng arithmetic series natin. So yung Sn natin is equal to 105. So ito yung mga given natin sa problem. And since tong problem na to involves sum of arithmetic series or Sn, gagamitin natin yung formula ng sum of arithmetic series. So dun sa formula, Sn is equal to A1 plus An divided by 2 times n. So sa formula na to, meron tayong value ng Sn at meron tayong value ng A1. Pero wala tayong An at n. So ibig sabihin, kailangan pa natin ng isa pang equation, which is yung formula ng nth term or An. So yung An natin is equal to A1 plus n minus 1 times yung common difference. So dito meron tayong common difference na D at meron din tayong A1. And still ang unknowns pa rin natin ay yung An at yung n. So mag-substitute tayo ng mga values dito sa mga formula. So ito yung equation 1 natin. Equation 1 at ito yung equation 2. So dun sa equation 1, yung Sn natin ay 105. Equals yung A1 natin ay 1 plus An divided by 2 times n. Ito na yung first equation natin. Pero simplify lang natin ng konti. Lipat natin yung 2 sa kabila para walang fraction dito. So ito maging 210 equals 1 plus An times n. Ito na yung first equation natin. Ngayon naman, sa second equation, mag-substitute ulit tayo. Yung An natin, unknown pa rin yan. An equals A1, which is 1, plus n minus 1 times common difference. So yung common difference natin na D ay 1. So wag na nating lagyan. Since ang hinahanap natin ay yung value ng n, dapat ma-eliminate natin yung An. So ito magiging An equals
yung 1 tsaka yung minus 1 doon magka-cancel na. So n na lang matitira dito. So ang an natin is equal to n. Ngayon naman, since n ang hinahanap natin, dapat an ang eliminate natin. So palitan na natin yung an dito. Gawin na nating n. Kasi the same lang yung an tsaka yung n natin. So one equation with one unknown na lang tayo. Masasolve na natin yung n dito. So, erase ulit natin. So, ito na yung equation natin. Ngayon, i-distribute natin yung n dito. Magiging 210 equals n plus n squared. So, meron na tayong quadratic equation. Gawin nating standard form. Ilipat natin yung 210 dun sa kabila. Magiging n squared plus n minus 210 is equal to 0. So, i-solve natin to gamit yung calculator natin. So, pindutin mo yung mode 5,3. Yun yung quadratic equation function natin. Mode 5,3. So, yung letter A natin, ito, 1. Yung letter B, 1 din. At yung C natin, negative 210. So, yung ABC, yun na yung mga coefficients natin. Ito, A, B, and C. Tapos, ipindot mo lang yung equals. So, meron tayong dalawang values ng n. So, dito, meron tayong 14 at negative 15. So, yung n natin is equal to 14 and negative 15. Pero dun sa problem natin, hindi pwede ang negative. So, ang kukunin lang natin na value ng n ay 14. So, ito na yung sagot natin. At based sa choices, letter D ang tamang sagot. Number 217. What is the sum of the progression 4, 9, 14, 19 up to the 20th term? So, gagamitin natin dito yung formula ng sum of arithmetic series, which is Sn is equal to A1 plus An divided by 2 times n. So, ang hinahanap dito yung Sn. Yung A1 natin ay yung first term natin, which is yung 4. Yung An, hindi pa natin alam yan. Tapos yung n natin, equal to 20th term, sabi niya. So, 20 terms. So, bago natin masolve yung sum of arithmetic series, isolve muna natin yung An, or yung A20. A20 is equal to A1, which is 4, plus n minus 1, or 20 minus 1, 19 times yung common difference. So, ano ba yung common difference dito? Makikita mo, 5 yung common difference nila kasi nag-i-increase sila ng 5 every time. So, 4, naging 9, naging 14, naging 19. So, nag-i-increase lang yan ng 5. So, yung common difference natin ay 5. So, yung A20 natin is equal to 4 plus 19 times 5. 99. So, yung A20 natin ay 99. So, masasolve na natin ngayon yung Sn natin. So, yung A1 natin ay 4. Yung An natin ay 99 divided by 2 times yung n natin, which is 20. So, 4 plus 99 divided by 2 times 20. So, ang tamang sagot ay 1,030. At dun sa choices, letter A ang tamang sagot. Number 218. A stack of bricks has 61 bricks in the bottom layer, 58 bricks in the second layer, 55 in the third layer, and so on until there are 10 bricks in the last layer. How many bricks are there altogether? So, itong problem na to involves sum of arithmetic series. So, yung Sn natin is equal to A1 plus An over 2 times n. So, sa problem na to, meron tayong series which is 61, 58, 55, and so on hanggang maging 10. So, hindi natin alam kung pang ilang terms to. Hindi natin alam yung n. So, para masolve natin tong formula na to, kailangan masolve muna natin yung n. So, dito meron tayong first term, ito yung A1 natin.
Yung common difference natin ay yung difference ng dalawa, which is negative 3. Kasi namaminusan siya ng 3. So, minus 3 yan, minus 3 dito. So, ang common difference natin ay negative 3. At yung last term natin, or an, which is 10. So, hanapin natin yung n gamit itong mga given na to. So, dun sa formula natin na an equals a1 plus n minus 1 times d. Ito magiging yung an natin ay 10 equals yung a1 natin ay 61 plus n minus 1 times yung common difference natin na negative 3. So, i-solve natin to. Itong 61, kapag nilipat mo sa kabila, magiging negative 61. So, 10 minus 61 ay negative 51 is equal to n minus 1 times negative 3. So, ilipat na rin natin yung negative 3 sa kabila. So, divide natin yung negative 51 ng negative 3. So, ito ay equal to n minus 1. So, pag sinolve mo to, ito magiging 17. At pag nilipat mo yung 1 sa kabila, magiging plus 1. So, ang n natin ay equal to 18. So, since meron na tayong n, meron na rin tayong an, which is yung 10, at meron na tayong a1, which is 61. Masasolve na natin yung sn. So, i-substitute natin yung mga values dun sa formula. So, ang sn natin is equal to a1, 61 plus yung an natin na 10, divided by 2, times yung n natin, which is 18. So, this is equal to 61 plus 10 divided by 2 times 18. So, 639 ang tamang sagot. At based on sa choices, letter C ang tamang sagot. Number 219. Determine the sum of the progression if there are 7 arithmetic means between 3 and 35. So, ang hinahanap natin ay yung SN. At given tayo ng dalawang terms, which is 3 and 35. Tapos sabi niya, meron daw tayong 7 arithmetic means. 7 means. So, ibig sabihin, kapag meron tayong 7 means dito, meron tayong 7 terms sa pagitan nila, malalaman natin na yung number of terms natin ay 9. Kasi, yung dalawang terms sa gilid plus yung 7 arithmetic means natin. So, since alam na natin yung n, alam na rin natin yung first term tsaka yung last term, masasolve na natin yung SN natin. So, yung SN natin ay yung first term, which is yung 3, plus yung last term, which is 35, divided by 2, times n, which is 9. 3 plus 35, divided by 2, times 9. So, ang tamang sagot ay 171. Doon sa choices, letter A ang tamang sagot. Number 220. A besieged fortress is held by 5,700 men who have provisions for 66 days. If the garrison loses 20 men each day, for how many days can the provision hold out? Itong problem na to ay still an arithmetic series problem. Kasi yung number of men natin ay nababawasan ng 20 men each day. So yung 5,700 men, yun yung A1 natin. At ang common difference natin ay yung 20 dito. Or negative 20 dapat. Kasi nababawasan ng 20 men each day. So sabi dito, meron daw silang 66 days worth of provisions. So ibig sabihin tong 66 days na to, kaya nilang pakainin yung 5,700 men for 66 days. Kaya lang, since nababawasan yung mga tao, nababawasan sila araw-araw ng 20 men, merong mga pagkain na hindi nakakain. So, mas tatagal yung days bago maubos yung provisions nila. So, imbes na 66 days, mas hahaba pa yan. So, yun ang hinahanap natin. Pero originally, meron tayong 66 days worth of provisions for 5,700 men. So, 66 days
times 5,700. Ito yung amount ng provisions natin. $66 times 5,700 equals 376,200. So, meron tayong 376,200 amount of provisions. So, itong number na to, ito yung value ng SN natin. SN. Or sum of arithmetic series natin. Pero bakit SN to? Kasi for example, sabihin na natin, yung isang provision, yun ang pagkain ng isang tao sa isang araw. So, nung una, or yung first day, meron pa tayong 5,700 men. Tapos, nung second day, meron tayong 5,680 men. Tapos, naging 5,660. And so on. Dun sa first day, kakain sila ng 5,700 provisions. Sa second day, 5,680 provisions naman. So, kung gaano karami yung tao, ganun din kadami yung provisions na makakain nila sa isang araw. So for example, kung gusto mong malaman yung number of provisions na nakain nila sa 3 araw, i-add mo lang yung number of men dun sa 3 araw na yun. So dun sa first day natin, 5,700 plus 5,680 plus 5,660. So kapag pinag-add mo tong tatlong to, yun yung total number of provisions na nakain nila dun sa 3 araw na yun. So kapag i-add mo yung series from 5,700 up to AN, or yung last number of men natin hanggang sa maubos yung provision, the same lang siya sa sum of arithmetic series natin. Kaya ako nasabi na yung SN natin or yung sum of arithmetic series natin ay the same lang sa number of provisions or total number of provisions. So meron na tayong value ng SN, which is 376,200. So ito na yung mga given natin. At ito yung mga unknowns natin, AN tsaka yung N. So yung AN, ito yung last number of men nung naubos na yung provision. So ang hinahanap natin dito ay yung N, which is yung number of days bago maubos yung provision. So since tong problem na to involves sum of arithmetic series, gagamitin natin yung formula na yon, which is SN is equal to A1 plus AN divided by 2 times N. So yung SN natin ay equal to 376,200. Yung A1 natin ay 5,700 plus yung AN natin hindi pa natin alam, divided by 2 times N, which is also unknown. So ito yung first equation natin. Kailangan pa natin ng isa pang equation at gagamitin natin yung nth term, or AN is equal to A1 plus N minus 1 times yung common difference. So yung AN natin, hindi pa natin alam, equals A1 is 5,700 plus N minus 1 times yung common difference natin, which is negative 20. Yun. So ito na yung second equation natin. Ngayon, meron na tayong 2 equations with 2 unknowns. Masasolve na natin yung AN at yung N. So mag-erase muna tayo. So ngayon, isolve na natin itong 2 equations with 2 unknowns natin. So since ang hinahanap natin ay yung number of days or yung N, dapat ma-eliminate natin yung AN. So i-simplify muna natin itong second equation natin. Tapos kunin natin yung value ng AN in terms of N. So ito maging AN is equal to 5,700. So ito, pag dinistribute natin, magiging plus or magiging minus 20n. So negative 1 times negative 20 magiging positive 20 plus 20. So kapag in-add natin yung 20 dun sa 5,700, magiging 5,720 lang to. So tanggalin na natin to. So ito na yung value ng AN natin in terms of N. Pwede na natin i-substitute to dito sa equation number 1. So palitan natin yung AN dito. So equation 2 in equation 1, ito magiging 376,200 is equal to 5,700 plus AN
So yung AN natin, 5720 minus 20n. 5720 minus 20n divided by 2. So itong 2, ilipat na natin sa kabila para hindi tayo malito. So i-multiply natin yung 2 dun sa 376,200 times 2 para wala na tayong denominator dito. Tapos ito, itong quantity na to, i-multiply natin ng n from this. So simplify natin. Ito magiging 2 times 376,200 752,400 752,400 is equal to, so ito, i-add na natin itong dalawang to, 57 plus 5720. Ito magiging 11,420 minus 20n times n. So i-distribute natin yung n sa loob. Ito magiging n squared. Ito mo-multiply ng n. So tanggalin na natin yung n doon kasi na-multiply na natin. So meron na tayong quadratic equation. Gawin nating standard form. Ilipat natin tong constant na to doon sa kabila. So magiging negative 20n or baliktad na lang. Para maging positive, ilipat natin lahat from this side papunta dito. So magiging positive 20n squared minus 11,420n plus 752,400 is equal to 0. Ngayon, meron tayong quadratic equation. Masasolve natin to gamit yung function ng calculator na quadratic equation. So, gagamitin ulit natin yung mode 5-3. So, pindutin mo yung mode 5-3. So, yung A natin ay 20. Yung B ay negative 11,420. At yung C natin ay 752,400. So yung X1 natin ay 495, X2 ay 76. So 495 at 76. Ito yung values ng N natin. At based dun sa choices, ang meron lang tayo ay yung 76, which is letter C. So letter C ang tamang sagot. So that's it for today. Ang next na video naman natin ay part 3 ng arithmetic series problems natin. So once again, thank you for watching, tune in, and see you in the next video.